Так. Ага. Агидия. Проверка звука. Бам, бам, бам. Все. Нормас. You can't imagine how inconvenient travel was before О, I invented Хогвартс. blue powder. Игнатия Вилдсмит. Надо ее запомнить. Она 3D-шечная. В Хогвартсе реально были такие эти. О, какой пуфик. Пуфендуйчик. О. Ну вот. Кружка наполняется. I've always had trouble with that spell. Ну ладно, они не будут так прорабатывать сильно. Но зато они хлюпанье озвучили. Дан-дара-дара-дан. А чё это она веселится? Лалка. Смешно. О! О, найс. Вот кто играет. Вот это называется залайнено. Так, дверьку закрыть. Ой, провод. Уть. Мне сейчас главное тоже не заснуть. Ох. Это же Чайковский, что ли? О, это что такое? Revelio. О. Это просто же этот коршун, или как там он называется? Гриф. Вот. Тан-та-тара-тан-та-тан. Давай, Ревелио. О, что такое? Ревелио. Ну, ясно, тут ничего не будет. Это что за газы? Ха-ха-ха. Шляпа. Ну, пора надеть шляпу, я считаю. Это уже... Это нет нужды прокрастинировать. It's time to hatting. Ой, это не то. А, снаряжение, точно. Так, шляпа.
Ага, слизеринцу не подходит. Но это тоже не подходит, но... Но это уж слишком. Я что, гопник, что ли? Ну пусть будет такая. Потом сделаю зеленую. Шейные аксессуары. О-о-о. О-о-о. Хорошо подобранный. А это еще не хорошо? Превосходно. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Revelio. Дзынь. Запертая дверь. Какой ужас. Но это такое не делается. Зельда Дырокол. Они все позапирали. Ну ладно, значит надо идти на занятия. Так, это что такое было? Ясно. Зловонный проход. Пив здесь. Так. Сюда, может? Downhearts with joy to be in the presence of such arrogance. There is not on you now. Ага. Оступифайся. Швепс, Пондер. Чтоб ты знал. Даже если тебя здесь нет. Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the great poacher raid of 1878. No doubt you've heard. Она всех ухлобучила. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. No. Какая газировочка. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso. A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? Может. Просто взмах игры. One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Ой, какая вкусная! А. Я не... Блин, я стану швепсоманом. Черт. Надо с этим что-то сделать. Даже Кока-Кола меня так не вштыривала. Стоп, я надеюсь, она безалкогольная, верно? Да, безалкогольная. Вода, сахар, лимонный сок, ароматизаторы. Подсластители еще в придачу. Типа сахара мало, что ли, им, да? А я хотел меньше сахара пить. Ой. О, швепсик. Ага. Швипс. Он слишком хорош. О. Это же гимнастический рай. Ай! Ой, что-то не получается. Чтобы ускорить... надо нажимать сразу. Вот так, ясно.
Я удержал. Now, let's try something a little larger. Ну это не тот вкус из детства, кажется. Ну это что-то круче. Это новый вкус детства. У меня детство. Да. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? Да. This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, Cast. a surprised opponent is a weak opponent, as Master Druid so artfully helped me demonstrate earlier. Ну да. Now, the basic cast. Well done. Well done. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Let the battle begins. Сейчас надо провода освободить от помидоров. Провода. Да что ж такое? Я снимаю провода. Потому что это очень интересно. Уа, провода. Ой, точно. Я забыл, как защищаться. Протега как делать-то? А, треугольник, что ли? Nothing lucky about it. This can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. I do enjoy life duels. Ты же имба, всех Not раскидываешь. bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel Не is должны. one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Тан-торн-тан-тан-тан. Levioso. Lumos. Levioso. Тебя? Мимо, мимо. Levioso. Lumos. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. Что? It was certainly good practice. Practice. Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization.
Unsanctioned? I don't know. School rules are in place for a reason. Yes, to keep students in the dark. So many things we're deemed unprepared to know. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into a restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Правильно. Perhaps somewhere unsanctioned. We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Окей. Да, лол, конечно, есть. Но не у меня. У меня ноут не потянет. Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. Always thought Leviosa was for first years. Not anymore. Действительно. Она раскрыла тайну. Что? Ладно. О, насколько я смогу прыгнуть? Конечно, не смогу. Это что такое? Револя? О. Ну, пару тысяч точно должна стоить. Я брал через Турцию за 4000. За 4200, точнее. Но в плойке, да, цены дороже значительно. А в стиме будет дешевле. Полагаю, 1002. Ага. Так, я буду погружаться в лор максимально тщательно, потому что... это должна быть игра моей мечты. После того, как она в одиночку взглумила баррикад на вальса... Окей. Перепрыгнуть нельзя, но вот такие мелочи тоже нельзя. Окей. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear. You drilled Sebastian. He's strong competition. Well done. Ладно, идем на следующее задание. Такс. Ой, надо неспешно ходить. Чё-то я так разогнался прям можно. Даже круче, чем в Хогвартсе из фильмов. Прям все так цивильненько, не развален. О, уборненькая. О, знаменитые тени. Отражение, точнее, знаменитые. О, вот это я понимаю. Пришло время демонтировать Шиндус, или как там его. Ага. Ох, лол. Да. Красноярск. Не то слово. Ну ладно. Бывает. Ох ты ж. Это смешно. Ну, надо все нажать. Ой. А так и было? Может, Левиоса не надо. Ну ладно. Странно, что они зеркала не смогли сделать на плойке. Ну это реально какое-то, ну не знаю.
Ну, по-моему, это... Стоп, рейтрейсинг. Который нужно было игру перезапустить. Может, это он? Может, он даст отражение? Off on another adventure, are we? Revelio. Так, вот там точно что-то должно быть. А, ну да. Ах ты какой. Revelio. Нету. А, это уже другой класс. А что там? Птица бежевая. Page 162. А, невзирая на мой график, министерство ученика. Угу. Так, Финиас Блэк директор, надо запомнить. Финиас Блэк. Тут все друг другу родственники, значит, это Блэк. Ой, даже так? Revelio. Ой, лол. Ну, ему пофиг. А Левиоса тебе не хочет. Какой интересный котел. Крутить глобусы. Еще один глобус. Сколько тут глобусов на одну комнату? И все нужно крутить. Да. А что он преподает-то? Географию? Астрономию? Вообще непонятно, что за предмет. Какие-то бабочки. Revelio. Какой-то таинственный. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Some of us don't necessarily want him to get back to the lesson. У них есть, ну. It was. To me. Did you see Claire's hair today? She tried a colour changing charm on it. It's essentially the colour of dragon dung. Although I can say When someone says something nice to you, it's only because they want something. tried to summon the pepper at dinner last night. Putting it on Princess lap. Not sure he felt it more. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin?
Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right? Now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays trying to alleviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed for partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Ой. Кучка. Accio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential. Уже but пятый remember, курс. potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Ну он, короче, флитвико. I've always found that fun goes hand in hand with mastery. Правда, As чё он так I'm sure радуется? the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last Accio. Now, very good. Stay. Excellent control there. Понял. That's it. А, To the best of us. Very good. Points to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. О. Let us begin. Надо на желтый останавливать. Ну вот и все. Только на желтый. Сразу завидишь. Она почти сбила. Какой кошмар. Акио.
Изи. Brilliant. А, читер. А, ну это легко. Бам! A perfect score. Remarkable. Remarkable. Поле призывателя. Все ваши базы принадлежат нанимателя. Еще раз? Что? Так, я хочу водички. Водички. 2 стакана. Даже 3, может. Discover when your life is dreaming that you're coming up to my door. Cause I'm in your girl, not dancing in a song that says you don't find out your soul. Course you're the life is an old party. Have you seen a dolly showing off to glory? Ой. Ай. Well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Let us give That's how it's done. Very good. Here we go. Ах ты какая! Ты хочешь, чтобы я сталкивался? Это не искажение. Издевательство это. Нет! Ты все испортила! No! 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 Это все ты! Ты все испортила. Она хотела убить. Она захотела убить. Чистота отпустивается ее яйцо. Нет! Черт! Черт! Нет! Я глупец. Все. Нет! Нет! Я проиграл! Very good, both of you. Well done. Все, это провал. Жизнь не имеет смысла. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear.
It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. Какой I ужас. transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother Какой received an кошмар. offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu Что? Magic is the largest wizarding Это school самый in the позорный world. вопрос в мире. So yes, А, bigger стоп. than Hogwarts. А, я думал, что это It страна. never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Is Wagadu a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. Spells cast without a wand must be less powerful than those cast with a wand. No, not at all. Wizarding magic cast without a wand is just as powerful. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Драматик. Так, а чё это они не без палочки-то не It's ходят? nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here. Вагаду, вагаду, вагада, I вагагагва. think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Роня. Until next time. Профессор Роня. Of course, you can use Accio on humans, if you're so inclined. Well, you'd be using it on clothing, to be precise, Sebastian. You know it won't work on humans. О. Акио. Анимация такая же, как у Акио. Это я. Professor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom, but a bit mad. Софью Виздим. After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that, cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Hello there. You're the new student, aren't you? Aren't я? You wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. Ha ha ha. Thank you, but it really wasn't all that challenging. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities.
Then again, he tends to be a bit overconfident in his. Well, better see to Я my не charms запомню homework. его имя. I find Professor Ronan's lessons a bit more challenging than you do. How nice to see you, my young friend. Goblins, werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of 1752. And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling lies. I'm not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flat. Oh, fight! It's a bold attack. Was the minister Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot, and he says it's a flat. Peeves, enough. You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't Boot and it wasn't Flack, but you're all in trouble with Professor Black. Ужас. Ну, это типа смешно, но на самом деле он мне не нравится. Он хотя бы ушел. Это, короче, когда я на созвон прихожу. И что это значит? Революция. Нет. Ноль, 3, 5, ну 8, наверное. 8. 8. Ну я вообще не понимаю, что за лютня-трютня. Это невозможно. Тут еще есть? Восемь. Так, а сколько тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Тут их 10. То есть единорог. 4, 12. Это невозможно понять. Так, тут нужно применить IQ, между прочим, ICQ. Тут либо двойка, если в сумме 3, должно давать 5. Ну при чем тут единорог вообще тогда? Непонятный. А 2 вопроса означает 2 цифры, что ли? Ни хрена не понять. Это невозможно понять. Нет. Я никогда этого не пойму. Что это за трындец? Капец, Капцович. Фигнятец, Фигнятцович. Секунду, то есть... Ага. Так, я, кажется, понял. То есть вот это вот треугольник вверх, это треугольник вниз. Треугольник вверх обозначает, что вот здесь. Тут есть треугольник. Что-то за Кашпировский. Вопросительный знак это, скорее всего, символ. А что означают цифры? Так, символ этот единорога.
То есть, если там должна быть сумма очков, то 0,3... Да это непонятно ничего. Единорог 8 и 12. Тут 2, что ли, символа должно быть. Если единорог это двойка, ну то есть это, ну он второй. 2 плюс 4 6, а 2 вопросительных знака это... Ну ладно, допустим, но это невозможно будет догадаться. Так, единорог двойка, значит 6. Мне нужно сказать шестой. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это мистер Крабсон. Короче, какая-то жаба с хвостом непонятно. Это она? Нет, не она. Да, вот это она. Ну, допустим, это вторая. Тогда первая должна быть второй Пегасом, да? Revelio. I have not понимать anything. А здесь его и нет. Вопросительный знак, тупо вот так и все. 2 вопросительных. А, надо было стучаться, ну ты елок. А, то есть это первая. Может, тут есть подсказка где-то? Какие-то круги. Не понять, ни... Я хочу разгадать лютню-трютню. Human transfiguration is dangerous. Charlotte Morrison had to go to the hospital wing last year. Got stuck with fox ears. Improvement, I thought. Котьевание. Та-та-тан-та-та. А то они повторяют мелодии основные, а потом меняют их. Ноль, 3, 5, да что это обозначает-то, я не понимаю. Что если там не сумма, а что-то другое? Как это понять? Непонятный. I have not понимание. I have no anything. Как? О, это это невозможно. Это невыполнимо. Ладно, я еще раз повторю ту свою первую догадку, и все, она неправильная, и я валю отсюда. Так, значит, 0, 1, 2. А, тут и нельзя, потому что лошадь не выпадает. Тогда паука поставлю, потому что я не знаю, что.
Та-та-та. И вот это зубра. А вот это не будет, да? Ага. Нет. Все, невыполнимо. Что такое? Revelio. Accio. Levioso. О, да ладно. Revelio. Это что так, за такое, при такое? Accio. Levioso. What are you up to now? Revelio. Надо изучить открывалку замков, прежде чем бегать, наверное. Ясно. Miserable. Gave me the fright of my life, you did. Someone ought to halt him. It's about time Hogwarts put someone like Black in charge. Perhaps now we can stop all these disgusting mudbloods from ruining the school. I can't believe Black is still the headmaster. He obviously hates the job. It's not like he's short a few galleons. If only Black had the power to choose the other professors too, then we could get rid of muggleborns like Garlic. I wish the headmaster would retire. Let Professor Weasley take over for him. My parents were thrilled to hear that Black was being put in charge. Our families have been friends for centuries. Что-то он не все зрение. I've been meaning to ask you. You wouldn't have an extra quill I could borrow, would you? I tried to brew some Amortentia once. It was an awful disaster. I thought he'd take an interest in me. We had a ghoul in our attic. Groaned all the time. Quite the nuisance. Still, we never had spiders. My aunt made some Amortentia once. Oh! Because she wasn't getting along well with my uncle. I fell asleep in Transfiguration once. Professor Weasley woke me up and I had drool all over my wand. Couldn't transfigure my way out of that. My father writes to me every week asking about classes and wondering if I've made any new friends. Dread me. Every time our owl appears in the Great Hall, I simply cringe. Cringe? I was always in trouble, I was. Always something broken in the garden. Ornaments, torn up lawn. О.
Что? А. Разрядился геймпадыч, нет. No, no, no. No. Ладно. Возьму второй. Как что он так? Я разочарован. Ладно. Хорошо, что есть второй, правда он залипает. Надеюсь, там не будет багов с движениями. Ой. Если будет трындец, трындецовый начнется лютня. Так. Ну вот там баг. А нет, нормально. Только в меню, да? Да, только в меню. Ну вообще лол. Ох, я так и знал, дурацкий геймпад прочь в ремонт сдавать. Завтра сдам. Так, дрейф. Невероятный дрифт. Мертвая зона. Чувствительность курсора. Что-то. Нет. Эх. Нет, не то. Мне нужно другое. Мне нужны управленчики. Все, нет. Нет, ничего не поработает. Или мне надо чувствительность, наоборот, выше собирать. Ладно, я сделаю все выше чувствительность тогда, а потом уже заменяю. Ой, я все испортил. Так, теперь назад. А назад уже было. Да блин! Ну, трындец. Ох. Как понять, где эта мертвая зона? По-моему, это была мертвая зона, называлась когда-то. Эх. Что ж такое за кандидат Бобера? Мне надо занизить чувствительность, наоборот. Ох. Ну, это печалька, конечно. Дурацкий геймпад. Сломался. Ой, я забыл по умолчанию сделать. Ну
хоть в игре должен работать без ничего. Вот здесь все нормально. Ну ладно. О, убиенная башня. Башня убиения Дамблдора. Это вот он отсюда летел, да? А, вот отсюда, конечно. Revelio. Ну что, перемещение работает без строя? Без строя. Такс. Да я на карту всего лишь хотел, но перемещение устроить себе быстрое. Трындец, из этого геймпада ничего не выйдет. Так, ну ладно, сюда. Не хочет. Вот так. Быстрое перемещение. Перемещение. Гриваньевицы. Revelio. Это тоже был. Ну, конечно, был. Я же там открыл. А почему это у меня нет указания, куда идти-то? Это так нечестно. Да, блин. Я трютня. Фиговая геймпадж. Туда, ясно. Двор трансфигурации, это он? Ну да. Вот заклинание не зеленый. Китаки. Что такое? Куст трансфигурации. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Я буду врать. Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments.
I'm not sure I have time for extra assignments, Professor. You shall find the time. You'd be astonished to О, learn just how much you вот don't это я know. понимаю. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade, Momentarily. we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have some... Стоп, Олливандер живет миллион лет? Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. Но ведь это, как бы сказать... I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. У него секрет I'd like бессмертия. you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed... I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer. Ужас, она все свела к алкотье. Но я не могу ее сажать, потому что я не пил, наверное, это очень вкусно. Эх, мне нельзя пить. Я сопьюсь. Ох! Стоп, что? Это была лолка. Ох, лол. Это смешно. А там заперто, да? Да-да-да, заперто. Revelio. Ну да, они же все спойлерят. Стоп, что? Откуда этот звук? А, что это было?
Это наушники издают. Окей. Ладно. Handy resource indeed, your field guide. Кетинье. А по кетиньещимся сейчас. Оп. Кошку можно заколдовывать? Ух ты. Ей пофиг на все. Ну ладно. Lumos. Зимус. There you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. Good as new. That might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience. And such experience is invaluable when I'll start on the task right away. Заданием. This is the right area. I wonder where the flying page is. Да вот же он. О. A flying page must be around here somewhere. Must be somewhere. Он сам мог это за 2 секунды сделать. Это было невероятно сложно. Marvelous. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Vigor. Remember, your wand is a conduit of your magic. Тан-тан-тан-тан. Репаро. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Rebellion. Perhaps a jilted lover thought it too accurate. Саркадоган. Он же звезда. Саркадоган. Вы не Грильоган.
Здесь ничего нет. Это обман. Какой кошмар. Сэр Кадоган. Вы что, совсем что ли? Сэр Кадоган. Так, надо зажать. Сколько глажки кошек. Я обголодался. Надо поставить метку грядку. Метка меточности. Так-то. У входа в Хогвартс. Let's be встреча. Let the встреча begins. Это встреча. Кстати, он сказал, восстановите возле статуи. Я не восстановил, я... Ой. Это та самая лютня. Я не понимаю, как это работает, черт. Это кошмар. Это рар. Ох, 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 ох. Грильелио. О, нет. Я никогда не узнаю, что это значит. Тут должна быть вторая штукенция. Но ее не то чтобы есть. Во всем виноват сэр Кадоган. Ждем открытия дверей. Найс, найс. Репейро. А тут нечего чинить. Кошка чинится, нет? Не чинится, какой кошмар. А тут есть хоть что-то сломанное? А, вон там. Nicely done. Works like a charm, doesn't it? Что? А может разрушить можно? О, точно можно. Да. Тун-тун-тун-тун-тун. Тун-тун-тун-тун-тун. This cannot possibly be. Хогвартс. Это же Хогвартс. Ой, я еще не был на лестницах. Ну ладно, я просто пока прохожусь. Так и так. Well, fancy meeting you here. Fancy meeting. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented food. Hello, Sebastian. Ah, my new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides, then. Hogsmeade's a charming little place. Self-contained, too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? Shall we? Shall we, shall we, shall we, shall we? Dum, da, dum, da, 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 dum, da, da, dum, 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 da, dum, 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 da, dum, dum, da, dum. I was glad Professor Weasley asked me to join you today.
Так это был As am главный I. вход. Он вроде не был Thank you, by the показан. way. Я не Of помню такого course. входа. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. Not the best idea. Now, we'll never get a break from each other. Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. Spend a lot of time in detention, do you? Just enough to keep me well-rounded. Speaking of detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. So how did you manage to get on the librarian's bad side? Well, I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Oh, just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. О, вибрация беговая. Это кого? О, ого. Вау. Ага. Цветок гусеницы. Merlin's beard from the Forbidden Forest. Look! What's going on? See for yourself. Quite a sight, isn't it? You certainly don't see that every day. Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Слушай, Хогвартс, как смел ты быть им? Как мог ты стоить 4000? Forbidden Forest. Out of bounds to all students. Ух ты, лол. Oh, hence the name. Precisely. They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive Я просто abilities. упал с моста, лол. Ah, you can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. Look at that crowd all ahead. Вы оставили Себастьяна. Нет. Нет. Как смели вы оставить Себастьяна? Это худшее в мире. Левиасон. Левиасон. Have you had much of a chance to explore the castle? A little. It's positively enormous. It is that. I've been there 5 years and barely scratched the surface. Loads to see, places to discover. У него все примеры. Perhaps one day. I can't go around telling you all my secrets now, can I? You still haven't told me how you became so good at dueling. I've always thought Thestrals pulling a carriage a bit grim, though I suppose most people don't actually see them at all. But you can see them. Unfortunately. Я бы не увидел. But you've seen quite a bit yourself firsthand too. Most notably that dragon attack. Hopefully the rest of your year isn't as eventful. Прогулечка. Сколько времени? Еще 2 часа только.
Ну, кстати, спать надо уже, да. When I fell off my broom and broke 6 bones. Mr. Moon. He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new 5th year? Pleasure. You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, look right at me. Eyes big as saucers. What did, Mr. Moon? Guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. A demi, guys. I don't know what he's putting in his pumpkin juice, but he's obviously had too much of it. I've never seen Mr. Moon in such a state. Mr. Moon is quite the character. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could have improved a bit as a caretaker. Oh, is your sister in Slytherin too? She is, or rather, she was. She's not well at the moment, but she'll be better soon and back at Hogwarts. This is Hogwarts. Honestly, if one spotted the magic of this place, I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about Hogsmeade. We all flock to it like moths to a flame. So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get. A wand and some other bits? Yes. Dittany seeds, some spellcrafts, and some potion recipes. Perfect. Can't wait to see what you do with the new wand. And a short list gives you plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle. Нет у нее никакой сестры, она врет. Remember, have fun. It's Hogsmeade. Довольно близко Хогсмид находится. Так, быстренько пробегусь и спать. Котейка, потом. Well, hello there. О нет, я оставил Себастьяна. No, no, no. Как я мог без Себастьяна? Oh no, I'm actually оставлять Себастьяна. Они образовались просто. Так, текстурки медленно подгружаются, значит. О. Свистелки. Ага. Лол. Это смешно. Don't push.
Ну, это реально круто. Мистерия. Просто взрыв. Очень круто. Но пора идти. Ибо. Да.